we have to first start the treatment which is called conservative treatment. As we know that the conservative means it is not confirmed but supposed to be the confirmed treatment. And what should be the conservative treatments? First of all, we should keep the patient nothing per orally. Why we will keep the patient or why we will advise him not to take anything orally? এটা আমরা জানি সবে, হ্যাঁ? Whatever the food or drinks we took through the mouth, it goes to the stomach, then it passes through the duodenum, and during this passage it will go outside the intestine through the perforated portion. And that is why we suggest the patient not to take anything orally. Second thing, we introduce a nasogastric tube. We introduce it through the nasal nostril and we push it into the stomach. That is why it is called nasogastric tube. Idea is that whatever the secretions, either saliva or gastric juice or bile or pancreatic juice accumulated in the stomach, that should be drained out. Suction দিয়ে আমরা out করে নেব, so that they are not allowed to pass inside the peritoneal cavity through the perforated wound. Third thing, as we are not allowing him food, so he should be suffer from water and electrolyte and nutritional deficiencies. That is why we have to prescribe IV fluids. And what sorts of fluid we uses? We uses the electrolyte containing fluids. Okay. Not only electrolyte containing, also glucose containing fluids, because you have to give some energy to the patient, and IV the glucose is the source of energy. তাহলে we choose the fluids which contains electrolytes and which contains glucose. And next thing, fourth thing important is that as we know that there is a perforation, and seems that there may be development of bacterial peritonitis, because bacteria which remains inside the gut, they get entry into the peritoneal cavity through the perforated wound, and there they become multiplying. ওরা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে ভদ্রলোক হয়ে থাকে না, গাটের মধ্যে তারা ভদ্রলোক থাকে, কিন্তু when they escaped from the gut, they become virulent and they create peritonitis. And to combat this infection, we have to use a broad spectrum antibiotics so that we can keep the infection in control level. Later on, another important thing we have to prescribe, that is patient is in extreme painful situation, so that we have to relieve his or her painful situation, and that is why we have to use the analgesic drugs. Okay, to relieve the patient from pain, we uses the analgesic drugs. And what sorts of analgesics we choose? Why we don't choose the NSAIDs? Yes. And when you have choose the analgesic drugs, at the same time you have to add a anti-ulcer drugs, or the patient have been suffering from hyperacidity state. That is why there is a perforation. So to combat it, we have to use the anti-ulcer drugs. These are the drugs which we use in conservative treatment. And how long we keep the patient in this conservative treatment? Is it the complete treatment? No. When we receive the patient remains in a state of shock. He remains in a state of electrolyte imbalance. So, meanwhile, we correct the electrolyte imbalance, we correct the shock by means of this conservative treatment. First thing. Second thing, as early as possible, we make the diagnosis confirm. Third thing, we make the patient fit for general anesthesia. Okay? Because we have to perform the operative treatment under general anesthesia. So, meanwhile, during the conservative treatment, we maintain three things.
First thing, we maintain the electrolyte imbalances, we maintain the, we confirm the diagnosis, and we make the general anesthesia fitness. After that, we will offer the patient or patient's party that she or he needs urgent laparotomy for repair of the perforation. And when they give the consent, if the patient and patient party don't give you the consent, we are not allowed to do operation. Okay? So at this level, when we obtain the consent for operation, then we go for operation. And what type of operation we did there? We did there the laparotomy, that is in broad heading, we open the abdomen. Preferably, we apply a midline incision, upper midline or right paramedian incision দিয়ে আমরা অ্যাবডোমেনটাকে ওপেন করি। প্রিফারেবলি রাইট আপার মিডলাইন ইনসিশন আমরা ইউজ করি। Sometimes we may use the right paramedian incision. It is our surgical treatment. আমরা এবার যখন ল্যাপারোটমি করলাম, ল্যাপারোটমি করে আমরা পারফোরেটেড সাইটটাকে আইডেন্টিফাই করলাম। আমরা দেখলাম যে ইট রিমেইনস ইন দি ফার্স্ট পার্ট অফ দি ডিউডেনাম আর সেকেন্ড পার্ট অফ দি ডিউডেনাম। তো এখন আমাদের কাজ হলো কি, সিম্পল, we should to repair the wound. We should to repair the wound by means of absorbable suture material. For God's sake, never use non-absorbable suture material, because we need that after healing the wound, thread of the suture material should also be absorbed. Okay? যদি non-absorbable আমরা ইউজ করে থাকি, what may be the problem? It itself may create a foreign body reaction. Okay. Absorbable suture material দিয়ে আমরা উনটাকে রিপেয়ার করে দিলাম। এইবার রিপেয়ার করার পরে আরেকটুখানি কাজ করি আমরা, সেটা হলো কি, ওইটাকে একটু স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য ওখানে একটা ওমেন্টাম সাইড থেকে নিয়ে এসে ওইটার উপর একটা ওমেন্টাম বসায় ওটাকে আবার সেলাই করে ফিক্সড করে দেই। এটাকে বলে গ্রাহামস ওমেন্টাল প্যাচ। এইবার করলাম কি, দেখো এখানে একটা কথা আছে, গ্যাস্ট্রিক আলসার পারফোরেশন শুড ইউ বি এক্সারসাইজড অ্যান্ড ক্লোজ সো দ্যাট ম্যালিগনেন্সি ক্যান বি এক্সক্লুডেড। এবার যদি আমরা পারফোরেশনটা পেয়ে থাকি স্টমাকে, এত সময় কথা বললাম যে পারফোরেশন লাইজ ইনসাইড দি ডিউডেনাম, the common thing, but there may not be the common thing, there may be the abnormal thing, that is the perforation may remain in the stomach. And if so, then what should to do? We should have to make a excision and the tissue keep preserved for histopathology, and after excision it should be closed like the same manner. ঠিক আছে? এখানে ডিউডেনাল আলসার পারফোরেশনকে কখনো আমরা এক্সারসাইজ করি না এবং এটাকে আমরা বায়োপসির জন্য প্রিপেয়ার করি না, বাট গ্যাস্ট্রিক আলসার অলওয়েজ শুড বি এক্সারসাইজড। মার্জিনটাকে এক্সারসাইজ করতে হবে। এক্সারসাইজ বলতে তুমি কিন্তু বিরাট বড় করে গর্ত খুঁড়তে পারবে না, কারণ জায়গা তো তোমার সীমিত। শুধু মার্জিনটাকে তোমার ওখানে এক্সারসাইজ করে দিতে হবে, দিয়ে ওটাকে ঠিক সেম ম্যানারে আমরা ওটাকে ক্লোজ করে ওমেন্টাল প্যাচ দিয়ে দেবো, এবং যেটুকু ম্যাটেরিয়াল আমরা এক্সারসাইজ করলাম ওটাকে আমরা উই উড সেন্ড ইট ফর হিস্টোপ্যাথোলজি। হোয়াই? Yes, we know that the gastric ulcer frequently turns into malignant one. So at this level we have finished our repair, and what is the next thing? After repair, we should have to do the thorough peritoneal toileting. Thorough peritoneal toileting means ki আমরা জানি যে intestinal contents is outside the intestine and inside the peritoneal cavity, and intestinal content may contain digested, undigested food particles, debris and many things. What remains in the inside the intestine, they remains now in the peritoneal cavity, and they should have to be washed out with the normal saline. That is called peritoneal toileting. আমরা peritoneal cavityটাকে ওয়াশ করে দেব by means of normal saline. For God's sake, never use tap water. We should have to use it by normal saline.
এরপরে যখন এটাকে ওয়াশ আউট করা হয়ে গেল, দেন উই হ্যাভ টু ক্লোজ দি আপনার অ্যাবডোমেন ইন লেয়ার্স। যেভাবে আমরা ঢুকেছি ঠিক রিভার্সলি ঠিক ওইভাবে আমরা অ্যাবডোমেনটাকে ক্লোজ করব। এটাকে এক কথায় বলা হয় উই শুড ক্লোজ দি অ্যাবডোমেন ইন লেয়ার্স উইথ কিপিং এ ড্রেন টিউব ইন সিটু। এটা না বললে তোমার অ্যান্সারটা কমপ্লিট হলো না। উই উইল ক্লোজ দি অ্যাবডোমেন ইন লেয়ার্স উইথ কিপিং এ ড্রেন টিউব ইন সিটু। আমরা এটাকে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ওয়াশ করেছি। Is it possible to wash out all the normal salines by sucker machine? No, there may be some remaining normal salines inside the folds of the intestine. Intestine তো ওখানে ফোল্ডেড অবস্থায় থাকে, ওর ভিতরে এই পানি কিছু থেকে যেতে পারে। তাহলে ড্রেন টিউব থাকলে ওটা গ্র্যাজুয়ালি বেরিয়ে আসবে। মোরওভার যে প্রসেস দ্যাট হ্যাভ বিন হ্যাপেন্ড, দ্যাট ইজ একটা কেমিক্যাল ইরিটেশনের প্রসেস ওখানে এক্সিস্ট করছিল, পেরিটোনিয়াম এক্সেস সিক্রেশন করছিল আফটার পারফোরেশন। সেই প্রসেস তো এখনও রাতারাতি তো বন্ধ হয়নি। দেয়ার মে বি চান্স অফ এক্সেস সিক্রেশন, সো দ্যাট শুড বি কাম আউট থ্রু দি ড্রেন টিউব। থার্ডলি আমরা আরেকটা ভয় পাই, সেটা হলো কি, ইফ পারফোরেশন ইফ রিপেয়ার ডাজ নট অর ইফ রিপেয়ার বিকাম স্ল্যাপ আউট, দ্যাট ইজ আমরা যেটা রিপেয়ার করেছি রিপেয়ারটা যদি ফেল করে, ইফ দি রিপেয়ার ফেলস, হোয়াট উইল হ্যাপেন? নো, আবার ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্ট বাইরে আসবে, তো সেগুলো ড্রেন টিউব দিয়ে বাইরে আসবে। তখন আমরা অ্যাসেস করতে পারবো যে উই হ্যাভ ফেলড দি রিপেয়ার। ঠিক আছে? তো তাহলে এই তিনটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা ড্রেন টিউব রেখে আসি সেখানে। ফার্স্ট থিং হলো যে রিমেইনিং যে ওয়াশেবল যে ফ্লুইড ছিল, এক্সেস ফ্লুইডগুলো বেরিয়ে আসবে, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড যেগুলো আছে সেগুলো বেরিয়ে আসবে। Thirdly, the most important thing, if we miss the if the repair become failed, then we can be it should be easy for us to assess this situation. Okay, কারণ ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্ট আবারও তোমার ড্রেন টিউব দিয়ে বাইরে আসা শুরু হবে। তাহলে এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য আমরা ড্রেন টিউব ভিতরে রাখি। আমরা ডেলি বাই ডেলি অবজার্ভ করব হাউ মাস ফ্লুইড ইজ ড্রেনেজ থ্রু দি টিউব ইনটু দি ড্রেনেজ ব্যাগ। আমরা অ্যাট টাইমস দেখলাম যে দেয়ার ইজ নো ড্রেনেজ অর অ্যাটলিস্ট ভেরি মিনিমাম 10 ml ড্রেনেজ পার ডে। ইন সাচ সিচুয়েশান আমরা থিঙ্ক করব যে ইট ইজ পসিবল টু রিমুভ দ্য ড্রেন টিউব। ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটাকে ইট ডিপেন্ডস আপন দি ড্রেনেজ। যদি দেখি যে কোনো ড্রেনেজ হচ্ছে না 1 day 2 day 3 day 4 day পর্যন্ত, নর্মালি আমরা 4 day পর্যন্ত এটাকে রাখি। কেন রাখি? যদি আমাদের রিপেয়ারটা স্ল্যাপ আউট হয়ে যায়, দ্যাট উইল হ্যাপেন উইথিন দি 4th day। ঠিক আছে? 4th পোস্ট অপারেটিভ ডে। আমরা ড্রেন টিউবটা ইউজুয়ালি 4th পোস্ট অপারেটিভ ডে পর্যন্ত রাখি। যদিও ড্রেনেজ নেগেটিভ হয়, তবু আমরা 4th পোস্ট অপারেটিভ ডের আগে এটাকে আমরা রিমুভ করি না, উইথ এ ফেয়ার দ্যাট ইফ দেয়ার ইজ চান্স অফ স্ল্যাপ আউট অফ দি রিপেয়ার, দ্যাট শুড বি হ্যাপেন উইথিন দি 4th পোস্ট অপারেটিভ ডে। ওকে, তাহলে আমরা এই কদিন পর্যন্ত আমরা ড্রেন টিউবটা রাখব। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা ক্লোজ করে দিলাম। ক্লোজ করে দেওয়ার পরে তাকে কি ভাত খেতে দিব? তাকে কি রুটি খেতে দিব? নো, এগেন উই শুড হ্যাভ টু স্টার্ট দি প্রিভিয়াস কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। ওকে, আমরা প্রথমে যে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম বিফোর অপারেশন, নাও উই হ্যাভ টু স্টার্ট দিস সেম কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট। এবং এখানে একটু বাড়তি জিনিস থাকবে কি, যে আমরা জেনেছি যে হোয়াট আর দ্য সাইড অফ পারফোরেশন অ্যান্ড হোয়াট মে বি দি virulent organisms that contaminate our wound. So আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিম মে বি চেঞ্জড। কারণ ইনিশিয়াল স্টেজে ইন দি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট উই অ্যাপ্লাই দি অ্যান্টিবায়োটিক্স মানে অন ব্লাইন্ডলি। আমরা ব্লাইন্ডলি দিয়েছিলাম, একটা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিলাম। এখন উই হ্যাভ এন্টার্ড দি peritoneal cavity, we have handled the peritoneal cavity, and now we have an idea in our mind that such type of antibiotics should use. So এখানে আমরা পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক্সটা মে বি চেঞ্জড। ওকে, এছাড়া আর অল দি থিংস ইজ সেম। Every day we will follow the patient and we will search for the appearance of bowel sound, because when perforation occurs, bowel sound become absent. Moreover, when we have done the laparotomy, we have handled the intestine, and the intestine become keep and silent. So
আমরা everyday we will observe for the reappearance of bowel sound by means of auscultation. So when we feel that there is adequate bowel sound, then we are ready to withdraw the conservative treatment. এবং বাউল সাউন্ড এডিকুয়েট হয়েছে তার মানে সাইন কি পাবো আমরা? ইয়েস, she says the right thing, যে ফ্ল্যাটাস স্টেটো আমরা তো অসকালটেশনে বাউল সাউন্ড পাচ্ছি, মোরওভার পেশেন্ট উইল সে দ্যাট আই হ্যাভ পাসড মাই ফ্ল্যাটাস। তো এটা থেকে আমরা শিওর হলাম, শিওর হয়ে মানে ফ্ল্যাটাস পাস করার অর্থ হলো কি, যে গাটের কন্টিনিউটিটা ঠিক আছে, আমরা যে গাট হ্যান্ডেল করেছি, গাটটাকে ওয়াশ করেছি, এটা কোনো ডিরোটেশন হয়ে যায়নি। অনেক সময় আমরা ডিরোটেশন হয়ে যায়, পেস্ট পড়ে যায়, এরকম সিচুয়েশানেও কিন্তু ফ্ল্যাটাস পাস করবে না। ফ্ল্যাটাস পাসিং ইন্ডিকেটস দ্যাট ইউর লুমেন ইজ ইন রাইট সিচুয়েশান। তাহলে এই অবস্থায় আমরা গ্র্যাজুয়ালি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টটাকে উইথড্র করব। অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি প্রথমে আমরা সেমিসলিড লিকুইড দিব, ডায়েট সেমিসলিড দিব, আইভি ফ্লুইড অমিট করব, অ্যান্টিবায়োটিক্স ইনজেক্টেবল থেকে আস্তে আস্তে ওরালি নিয়ে আসবো, অ্যান্ড সো ওকে। অ্যান্ড উই উইল রিলিজ দি পেশেন্ট from the hospital after 7th postoperative day, and on 10th or 14th postoperative day we will remove all stitches. Okay.